why you fall apart. Even though you told me to get back your heart, I still spin inside your orbit. Yeah. You say that I should probably start to walk away. I'm hoping that you stop and make me have to stay, 'cause I'm floating in your orbit. Yeah, I'm stuck in your space. It's my luck, put me away, you understand. There's nothing left to say. Pull me back, take my hand, call my name, you understand, I wanna stay. 'Cause I don't wanna walk away. 'Cause I don't wanna walk away. 'Cause I don't wanna walk away. Yeah, I'm stuck in your space. It's my luck, put me away, you understand. There's nothing left to say. Pull me back, take my hand, I wanna leave, you understand, I wanna stay. 'Cause I don't wanna walk away. I wanna see why you fall apart. Even though you told me to get back your heart, still spinning inside your orbit. I should probably start to walk away. I'm hoping that you stop and make me have to stay, 'cause I'm floating in your orbit. Pull me back, take my hand, call my name, you understand, I wanna stay. 'Cause I don't wanna walk away. Yeah, I'm stuck in your space. It's my luck, put me away, you understand. There's nothing left to say. Pull me back, take my hand, I wanna leave, you understand, I wanna stay. 'Cause I don't wanna walk away. 'Cause I don't wanna walk away. Pull me back, take my hand, call my name, you understand, I wanna stay. 'Cause I don't wanna walk away. Cause I don't wanna walk away. Cause I don't wanna walk away. Ну что ж, всем снова привет. Мы продолжим сегодня играть в Хогвартс. Хогвартс, наш любимый Хогвартс. Поехали. Ой-ой-ой. Пошатнул я стол немножко. Так, побочки. В первую очередь мы занимаемся побочками сейчас. Потом идем по сюжету. Что у нас тут? Вот сюда мы идем. Хотя нам говорили вечером, нам надо возвращаться в расположение, хотел сказать. В общежитие. Но, видимо, это не обязательно. Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that?
Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. Где-то. Ключевое слово «где-то». Key into the cabinet lock. Not an easy task. You may find a reward. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping peeves. Спрятала что-то ценное, там окажутся какие-нибудь очки He's a или poltergeist. I thought they could go. одежда какая-нибудь. Surely you will be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Фигня какая-то. Стопудово. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope... Так, я хочу убрать эти очки. Я их в прошлый раз хотел убрать, но забыл. Пусть они защиту дают такую нифиговенькую, но... О, кстати, а эти 22. А, этот мы нашли в прошлый раз. Но эти получше выглядят, чем вот это, согласитесь. В этих походим, ладно. At least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Ну, пойдем посмотрим, что за ключи. А эти все играют и играют и играют. Levioso! Revelio! Ух ты. Так. Ага, я тебя увидел. Гобелен с изображением Варнавы Вздрюченного. На эту гобелене, не на этом, изображена глупая попытка Варнавы Вздрюченного обучить роли балету. Можно лишь представить, какое влияние это оказало бы на искусство, если бы его усилия увенчались успехом. О, ты кто? Revelio! Там что-то есть у нас, ну-ка. I've always said that travel broadens the mind. Дорогая Сатьявати, хочу тебя обрадовать. Пришла весточка от моих знакомых из Кембриджа. Они признались, что неверно понимали природу метеорных потоков. Два астронома из Ирландии и Великобритании на основе работ астронома-итальянца, заметьте, я не могла, выработали метод, позволяющий по расположению пыли на околоземной орбите определить, к какой комете относится метеор. Это гениально, можно лишь представить, чего они могли бы достичь, будь у них зачарованный телескоп. К сожалению, в переписке с ними мне пришлось использовать все тот же псевдоним, оставшийся со времен, когда я публиковалась под мужским именем. Вести двойную жизнь по-прежнему занятно, но причина, по которой вынуждена так делать, меня возмущает. С нетерпением жду нашей поездки в Джантар-Монтар. У нас впереди настоящее приключение, скучаю по тебе, сестра, и надеюсь, что у тебя все хорошо, с любовью, Сухитра. Revelio! Вот этот шкаф, что же с ним делать? Я думаю, нас научат попозже. What are you up to now? Accio! Revelio! A Daedalian key. I wonder where it might lead me.
А, походу вот этот ключ от того шкафа как раз-таки. А как мне за ним проследить? Все, пропал? То есть я должен знать, где шкаф. Потому что если я просто найду ключ... Get this key in there. Ну, я надеюсь, шкафы тоже рядом. А мне как-то... Что, мне ждать? Блин. Дебильная это загадка, головоломка, не знаю. Я думал, он повернулся ко мне и значит, это что-то значит. А нет. Brilliant. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Монета. Ну, это поинтереснее будет, чем одежда. Наверное, не знаю. Может, это просто коллекционная монета и толку от нее ноль. Опа, Леха, привет! Почему у меня в памяти сразу же возникают старые игры о Гарри Поттере? Вот я думал их поиграть, но не знаю, когда я до них дойду. 5-ю, 6-ю, 7-ю я хочу. Я в детстве 5-ю и 6-ю проходил полностью. В школе еще, по-моему. Первую, я начинал 4-ю играть, она от 5-й, 6-й отличается прям кардинально, там, ну, вид другой, не из-за плеча, по-моему, а как-то сверху, но что-то я застопорился чуть ли не в самом начале, не помню, что-то у меня не получилось, и я в итоге ее бросил. Потом вышла 5-я, и вот тогда мне прям понравилось, потому что там же мышкой надо было заклинания все эти вычерчивать, и я прям кайфовал. На работе сижу, вот и зашел. Ага, какой ты. Подожди, сегодня воскресенье. Ты работаешь сегодня? A curious token of some sort. Или сегодня не воскресенье? Some sort of house Нет. token. А, сегодня суббота. Все, я гоню уже. House chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be... Вот именно, за такие усилия должен быть немалый приз. I should Ты see все this правильно book and find говоришь. the Ravenclaw house chest. Сегодня суббота. Да, да, я посмотрел, я что-то уже все гоню. I think transfiguration is the hardest subject. Готовлю второй видеоролик, точнее текст приготовил, надо записывать голос. Ага. Ну ты скинь потом, как когда делаешь. Хотя у меня уведомление и так придет. Побежал я студентов гасить. Давай, давай. Привет передам. Передам. Revelio. Опа, тут что-то есть. Так, дверной молоток Когтеврана. Чтобы попасть в гостиную Когтеврана, нужно использовать логику и рассуждение, решить довольно эзотерическую
загадку, которая задает дверной молоток с изображением орла. А что, тут бегать нельзя? Можно вроде. This must be my house chest. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Нифига себе, сколько монет надо найти. 16 штук. Вы чё, прикалываетесь? В окрестностях Хогвартса. Но этим мы сейчас не будем заниматься, потому что понятное дело почему, да? Мы пойдем выполнять следующую побочку. Так, тут даже 2 у нас сюжетки. Ну, задания в смысле. Я думаю, нам надо вот сюда вот переместиться. Не хочу я сейчас далеко бежать. Хоть я и говорил, что это прикольно бегать по Хогвартсу, но тем не менее. Future champion coming through. Hello, Lucan. Is the final round of Cross Wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Natty. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Теперь их 4. Leviosa. А, у нас еще заклинание восполняется. There goes my way. Incendio. А чё, на них нельзя, да, такими заклинаниями воздействовать? Leviosa. Come on. А это стоит, тупит что-то. You're better than that. Чего вы стоите, тупите, я понять не могу. Like a winner. Incendio. Leviosa. The one. Accio. Glad I didn't bet on that round. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Так. Испытание выполнено, завершить задание с взаимоотношениями побочные. Так, у нас еще у него какое-то задание. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Так. Момент.
Так. Продолжаем. Ковбой, привет, привет. Accio. Incendio. Levioso. Excellent form. Так, и чё, все? Accio. Incendio. Nicely done. А где все остальные? Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Good one. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. Все? Нет у тебя, да, больше заданий для меня? Да, побочек у нас нет. Побочек у нас нет. Пойдем выполнять основу тогда. Everyone falls off their... Revelio. Handy. She growing Punja's onion again. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, Как же наушники? grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrake in the new form and cut down the soil! Мне кажется, у них... The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. В теплице должны быть стекла, предусматривающие их крики. А, ну и ладно. Как дела, как настроение? Нормально, все хорошо, у тебя как? Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now
for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Так, выберите доступный семена, чтобы посадить их. Как только семена посажены, растению потребуется определенное время, чтобы вырасти, по истечению которого оно будет готово к сбору урожая. Листья этого лекарственного растения применяются при приготовлении рябинового отвара. Семена бадьяна можно приобрести в магазине. Можно выращивать горшки любого размера. Ой, тут еще и время идет какое-то. Вы можете добавить удобрение к этому растению, чтобы повысить его урожайность. Вы можете создавать удобрение, накладав навозный компостер. Понятно. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Так. The edges mustn't curl and turn brown like that. На физре на лыжах катаетесь? Ничего себе. Ничего себе. Прикольно. Сижу дома с чаем, печеньем и твоим стримом. Приятного тебе. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Here we are. Home of the Chinese... Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Все соберем, вдруг они нам понадобятся. Вон там тоже что-то есть. Стоять. Revelio. Сливы цепелины. Это похожие на редиску оранжевого цвета фрукты, парят вверх ногами, когда вырастают. Некоторые считают, что они могут обострять восприимчивость человека ко всему необычному. Нажмите L1, чтобы использовать назначенные вам инструменты. Сейчас мы тут все соберем. Тут, наверное, больше нет ничего. Так. Вот таким макаром надо было делать заклинания. Look at that.
They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. А брать ее нельзя? But they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Я подумал, наверное, не буду играть в Хогвартс. Я не особо Гарри Поттера смотрел. Но если ты не смотрел Гарри Поттера, ты просто не поймешь какие-то отсылки. Я так понимаю, тут нет таких прям жестких отсылок. Что ты не смотрел и все, и не знаешь, что делать дальше. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil. Ну вот шарф на тебе узнаю. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Она сама тянет на студентку, а не на профессора, честно говоря. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. Кто-то там палочкой машет. Так. Мне проще по карте ориентироваться. Интереснее, точнее. Может, только кончила и сразу устроилась на полставки? Ну да, может быть, может быть. Revelio. Блин. Отличненько, еще одна монета у нас. Осталось 14. Shouldn't there be Auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? О, зельеварение. He's letting on about the Goblin Rebellion. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin Не люблю насекомых, этот ключ мне малость неприятен. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all.
Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Он пьян? Да нет, просто хромает, мне кажется. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Ничего себе, какая поварешка. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Соберите яйца пепламбы, соберите мех темной дворняги. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. Gareth Weasley? By the way, Gareth Weasley, bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Взгляд скалы. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Very well. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Your potion should not be that Распоряжение. Дата 31 декабря 1775 года. Отправитель Мракоборческий центр. Тема Горбин и Беркес. В последнее время возле магазина наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи. К черному ходу доставляют подозрительного вида свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдения. Вы входите в их число, ожидайте дальнейших указаний. Revelio. Remember, precision is key when brewing potions. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Revelio. Не пойму, где тут что-то...
Сварите зелье, используя разблокированные рецепты и стенд для зельеварения. Рецепты и ингредиенты можно приобрести в определенных магазинах. Ингредиенты также можно выразить самому или найти их в дикой природе. И тут время идет. Блин, как будто мобильную игру какую-то играю. Зелье, которое усиливает защиту выпившего, покрывая его прочной каменистой кожей. Ну все, 0 из 10, игра с элементами мобильных гринделок. Да, слушай. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Dragon done. What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Adura's potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration. Revelio. Мне показалось, или тут ключ летал? Да. Ну, в принципе, это не так уж сложно, оказывается. Поначалу я думал, блин, будет много времени на это уходить. Revelio. Так, что дальше? Ага, все, у нас задание. Уклоняйтесь от атак врагов. Врагов используя кувырок. Ну, это понятно, это гринделка, а вот это вот, где мне его выполнить? Нигде, да? То есть в бою надо. Зачем им делать сложные механики для таких базовых частых вещей? Ну да, да. Просто поначалу мне это показалось чем-то типа, что, блин? Как его ловить, блин? По какому принципу он движется? Что за испытание у нас там? Счастливые перчатки лепрекона. Что у нас по снаряжению?
Почему тут не пишут, сколько предметов из скольки? Надо вот сюда заходить. Еще время. Место есть еще. Можно спокойненько лутаться, если что. Но тут, походу, только пешком, потому что там у нас нет нигде точек быстрого перемещения. Мы туда дойдем, их откроем как раз. Андрюх, привет, привет. Сегодня смотрел... Нет, вчера смотрел видос с этими рыцарями. Видос назывался... Когда все задолбало или что-то типа того. Мы сможем, да, это... Reparo. Нет? Ну нет, так нет. Все восстанавливаться не хочет, да? Репара. Да, не видишь, не хочет он репара. Давай, что ж так долго грузишь? Куда вы нас ведете? Лужайка для полетов. Revelio. Off on another adventure, are we? Хорошо, что точки эти все на карте обозначаются. Не надо их искать, думать, все ты открыл или не все. Вот эти лунные камни тоже пока непонятно для чего. Но лучше их собрать, чем не собрать. Ничего себе, у тебя тюрбан какой. Ты что, под ученика по обмену из другой школы косишь? Ну, я просто первые 2 стрима просидел в плаще Гриффиндора, в мантии. И, ну, жарковато в ней сидеть. Вот, поэтому я позаимствовал у жены шарф. В этом плане, да, этот шарф с ключами, он там защиту дает какую-то. Я тебе больше скажу, тут еще такие приколюхи есть. Типа, ну вот очки, допустим. Эти очки дают защиту 22. А вот такие... То есть я в этих очках бегал. Потом я нашел вот эти и подумал, что, ну, блин, нереально ходить в этом бреду. Хотел вообще снять очки, но... Раз уж они дают защиту, почему бы и нет? Как там дела с Ratchet & Clank Rift Apart? Будешь не играть? Но посмотрю. Если на днюху мне его подарят, то буду. Если нет, то я его буду сам покупать. Но это будет... В лучшем случае в марте. Блин, можно было отсюда пройти, а чё мы так? Тут должно быть... Да. Домик Хагрида. А где этот Стоунхедж? А, вот он. В фильме он по-другому выглядел. Прям по-другому. Тут прям спуск был к этим камням. Можно что-то с ними сделать? Наверное, нет.
Что это, я не пойму, передо мной возникает? Какие-то куски пыли, как будто. Revelio. Инструменты смотрителя. Можно было бы предположить, что этот набор инструментов следует заколдовать, чтобы использовать для создания всевозможной мебели для уютной хижины, любых, даже самых невероятных размеров. Но при этом его не заколдуют, да, никак? Все? Вот тут что-то есть еще. This could prove dangerous if I'm not careful. Урон часто всасываешь, чтобы париться защита. Вроде тут довольно... Ну да, тут несложно, тем более я не на максималках играю, я средняк выбрал, как обычно. Все-таки потеть в боях я не люблю. Игра бомбезная, желательно бери расширенное издание, там просто куча контента. Расширенное в смысле делюкс ты имеешь в виду? А, в смысле, подожди, ты про Рэчета? Все, я понял тебя, я понял. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well. Но я буду, если я буду брать диск. With Ranrock, Не знаю, там в дисках версии разные или как? about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I've always said that... I beg your pardon! How dare you threaten me? What's going on here? Так, у нас тут побочка есть какая-то. Будем ее сейчас выполнять. Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. С кем она говорит? Now, why don't you do some more drawings for me? Hmm? Very well, Mummy. Ага, закрыто тут. Hello, sir. What do you sell here? Hello. I'm Semi, and this is my potion shop.
I can answer any questions you have about the town. Any whispers going about the town? There's a thief on the loose by the name of Katrin Haggerty. She's an ashwinder. She's stealing everything that's not nailed down, and people have had enough. Katrin's hiding in a camp just southwest of town. О, ну вот, первый лагерь нам, видимо, Can you tell me a bit about yourself? покажут. Let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. But I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. That will be all. Thank you for your time. Так, ну будем знать. Revelio. Seems a pleasant enough little place. Сабля. Серые перчатки для квиддича. Взял людям бочки, расфигачил, вообще молодец. Пойдем по бочку посмотрим. Лохомору, да, но мы ее не знаем, кстати, еще. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you? Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish Отправиться в лагерь Ну, пойдем, пойдем. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Не знаю только, что выйдет из этого. Нам надо подготовиться, но у нас, в принципе, заклинаний пока нет каких-то боевых.
Revelio. Чешуя гибридского черного дракона. Огромная тварь, которая может вырасти до 9 метров в длину. Большая грубая чешуя, принадлежавшая одному из этих драконов, является ценностью Арчи Бикла, которую он хранит в своем тайном убежище. Такая музыка нагнетающая, как будто в Сталкера играю. Past the ruins. On the right track. В Сталкере нет виолончели на фоне. Фига они прыгают. Так, ладно, не пойдем в те руины пока. Пойдем по заданию. Все остальное мы еще успеем 100 раз осмотреть. An encampment. This must be it. Что-то тоже напоминает еще и Horizon. Revelio. Looks as if there's more than one way to enter. Accio. Stop avoiding me! И куда ты кинул эту подушку? Yes. Ого. Украдите болт для арбалетов, снайперов. Фига себе вы придумали. Levioso. Incendio. Блин, не удалось, да? Levioso. Accio. Это не 5 секунд было? How many of you are there? Over here! Ух ты, телепортируешься? Incendio. Levioso. Might not have been worried about you. Levioso. I'm a goblin, not a... Levioso. Accio. Incendio. Как мне их удержать 5 секунд? Что-то я пока не понимаю. Ой, там еще больше их стало. Спасибо за элик, спасибо. Пойду, наверное, в тундру поиграю, да музыку на фоне послушаю. Спасибо, спасибо, что забежал.
Much too slow. But then, Leviosa now. Losing it. Your spells glance off me. What an unfortunate day for you. Enjoy suffering, do you? Leviosa. Always on the hit. I'm gonna blend your Accio. No, that's embarrassing, isn't it? Strange magic. Are you quite finished? That was unimpressive. Как мне украсть его надо? You are When do you think they give up? Incendio. You're very weak. Is that the best you can do? This will not go well for you. Incendio. А чё, на тебя не работает, что ли? Я не понял. Leviosa. Accio. That was quite something. Now, to free Arn's cards. Revelio. Они оттуда, видимо, прибежали, у них там еще есть. А что с этим можно что-то делать? Кидать их, видимо. Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. Revelio. Похоже, больше ничего тут нет полезного. А, нет, вон там что-то есть. Как нам туда залезть? Лестницы нет, да, нигде? Нам нужно переставить. Ящик тут, видимо. Leviosa. Да, это так не работает. Пойдем глянем, что у нас там. Китайская жующая капуста. Accio.
Stupid one. Stupid one. Stupid one. О! Интересно, инвентарь у нас тоже не бесконечный. Revelio. Не можем, да, мы туда опуститься? А как нам туда попасть? У нас же на карте значок нарисован. Что нам скажет про эту метку? Лого дворняк. Ну и все, видимо. Revelio. Incendio. Revelio. Revelio. If you're here for Где тележки? I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. The ones I faced were determined to make things difficult. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. All the best to you. Once my carts arrive, I'd be happy to show you my wares. Так. Что у нас еще по заданиям есть? Посетить занятия по защите темных искусств в течение дня. Ну, пойдем вот сюда. Требуемый уровень 4, у нас уже 13. А плавать мы умеем? А тут и не надо плавать, да? They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you.
students! You can't be sick! Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! You'll regret crossing. Potato! Ah, satisfying. This is humiliating. Ой, не удалось. Tell Rook to find me himself. I'll watch the light go out of your eyes. Кто-то там еще бежит. В разделе «Коллекция широководства» появился новый тип врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию о врагах, например, об их уязвимостях к определенным заклинаниям. Stop right there! Potatoes! But we can... Stupid! No, I'm not going anywhere. Stupid! Ой-ой-ой. Is that the best? А, то есть защита не помогает, да? От таких заклинаний. Так, ладно, посмотрим. Почему красная не действует на красный щит? Я не догоняю. Как у нас тут много интересного. Ну-ка. Будучи одним из самых быстрых членов банды, руку даете ведьмы, способны удивить своих противников тактикой ведения боя спина к спине. Их мощное взрывное заклятие невозможно заблокировать. Если прервать эту атаку с использованием режущего заклинания, они начинают кружиться, теряют контроль и могут невольно атаковать одного из членов своей банды. Режущего? Что за режущее заклинание? Что значит режущий? Вот это, что ли? Да нет, вроде. Knew you were still hanging about. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so close to Revelio. Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Я упустил что-то, да? Well, at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret.
No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. А, я видел такую в лагере гоблинов, кстати. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. Incendio! I'm curious about these pyres. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. What a day. I can hardly believe it. В тот момент, когда ты глянул мой коммент, она произнесла... Я, кстати, слышал эту фразу, но... А, да, в субтитрах я прочитал, да, я понял тебя. Я еще подумал, вроде я услышал эту фразу, но почему-то в тексте не увидел ее. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed, I shall return to the safety of my notes and books. Прикольно. Revelio. Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. Сидела на стриме этого Хогвартса, она это место проходила дня 3 назад, и она это заметила. Ну и хорошо, что у нас перевели это так, потому что, ну, задрали уже. Сувать это где ни попадя. Даже если в те года это и было, то, мне кажется, люди тогда так открыто не говорили об этом.
Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father... Это искажение оригинала. Да и пусть. Такой оригинал, я думаю, можно исказить. Не грех. В группах в комментах писали, что типа это было немыслимо... Ну вот именно, да, о чем я и говорю. В угоду непонятно кому они это делают. You seem to think I might have heard about the Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially, a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover... Нам нужно заклинание какое-то, чтобы нырять или что? Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Grace, what was it you needed my help? Блин, я случайно нажал. You could dive down and retrieve a treasured Почему пропустить нельзя? lost during a doomed stargazing cruise. Ой, зачем я выбросил капусту? Хватит сжать все кнопки. Да, я не знаю, почему так. То квадрат нажал, то L1, блин, зачем-то. А тут можно использовать заклинание? Походу нет. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. А, то есть вот так он будет нырять, понятно. Я думал, мы сами сможем нырнуть и поплавать. Все-таки Черное озеро это не абы что.
I should let Grace know that I found her family astrolabe. Ага, заполнены. Надо будет пойти продать все барахлишко. I trust you didn't find the dive too terribly difficult. What house are you in? Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Ты про этот, что ли, про факультет? Да, но просто так не отдам. Да, но я оставлю себе. I did. Такие жесткие варианты ответа, блин, конечно. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. А вот за задание нам дают маски, там еще что-то. Куда они отправляются, если у нас инвентарь забит? Пойдем в Хогсмит. У нас же... Что у нас по заданиям? Вот это надо бы сделать. Это что такое? Испытание Мерлина. Испытание Мерлина. Сундуки с сокровищами, статуэтки, Деми маски. Нам, кстати, сюда и надо. Но сделаем вот так. Сходим, продадим. Сейчас посмотрим, кстати, что у нас эта шмотка дает. Может, она поинтереснее того, что у нас уже имеется. Димитреск, да, из обители зла. Так, наши 7, 21, 22. Серые перчатки, черные перчатки, без пальцев. Ну вот эти вот перчатки нам надо продать. Дальше что? Очки эти мы продадим, которые непонятные. 10, 24. Блин, в такой шляпе ходить, конечно. Не знаю, я не знаю. Ладно, пофиг. Будем в ней ходить. Так, наш 10, 32, 21. Ну, он выглядит прикольно. Плащи. Наш 18. Тут что, накидка для квиддича. $29. Так, что у нас? 29, 25, 26, 23. Вроде бы. Ну, рукояти для палочек ничего не дают, поэтому... Пока перчатки меняю. Ну, а как ты хотел? Как иначе? Так. Пойдем продавать барахло всякое.
come on in. Healing potions are a specialty here, should you need any. Можно же тебе... Да, можно шмотки ему продать. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. Ну да, похоже, тут не отображается то, что надето. Это вот этот плащ тут был, видимо, потому что у меня их два. Я в прошлый раз не понял. I hope to see you again. Farewell for now. Могли бы его развернуть на 90 градусов, сфокусироваться на руке. Либо чтобы он руку приподнимал. Да, кстати, хороший вариант. Ну, видишь. Кому-то было пофиг. Не особо они думали об этом. Так, куда ты там летишь? Стоять. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Surely you could continue searching the owlery. Oh, one would think. However, the headmaster does not take kindly to an old wand-maker loitering about the place. Can't say I blame him. Also, I have perhaps been looking for too long. I feel a fresh set of eyes and a bright mind like yours is sure to solve this riddle. Is there anything special about the wand? Oh, yes. It's terribly special. But not in the way you might think. It won't grant special powers to the caster, no. Nothing like that. But it will ease the hearts and minds of the Ollivanders to know of its return. And that power is immeasurable. Why would the thief have taken the wand? I must admit I have no idea. From what I can gather, he fancied himself an adventurer of sorts. Always looking for trouble. In fact, after he went missing, rumor had it his ghost was seen in Hogsmeade. Never heard much about him after that, but it seems as if his adventurous spirit may have got the better of him. Perhaps he thought that the wand had some special power simply because of its esteemed lineage. Astonishing how misunderstood the art of wand-making is. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Ah, you've brought hope to this old wand-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. Что это сейчас было? В дверь врезался. Когда нам уже дадут метлу? Так. Выполним это задание. Потом, если время останется, еще попробуем по бочке побегать.
statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. Эльфийские перчатки. Они, кстати, даже рисуют стрелочку зеленую, типа. Что лучше, ничем Don't наше. mind me, owls. I'm just here to help a friend. Now, where are those statues? Совы Хогвартса. Сов, принадлежащих школе или ученикам, можно найти в советне Хогвартса. Рекомендуется внимательно смотреть под ноги, чтобы не вступить в совиный помет или не раздавить отрыгнутый скелет какой-нибудь мыши. Recognize those handles. The summoning charm should do the trick. Accio! No statues here. Nothing. Empty perches. Could be the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. Revelio. Accio. I'd best keep looking. This'll do nicely. I'll take that, thank you. Еще, да, должны быть. Как он, интересно, сам знает, куда их ставить? Revelio. Наверх пойдем. Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. Accio. Revelio. Accio. No statues here. Ah, here's a welcome surprise. Карту еще одну нашли. Ну, лес, да, и чё? Какая-то арка. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Accio. Nothing. This'll do nicely. I'd best keep looking. Просто берет, открывает все подряд вообще. No statues here. Может, там чьи-то вещи хранятся, да? Или, не знаю, почта. Nothing. I'd best keep looking. No statues here. Все? What's happening? А спускаться как? Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. So Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered.
Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Why would you steal Mr. Ollivander's family wand? The family were always going on about how special it was, so I took it. Who could resist? Sadly, it wasn't special enough to save my neck. I fully intended to return it once I learned it was only special for sentimental reasons, but as you can see, I never got the chance. How is it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his... Вандал? Да, слушай. He's got a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's likely to cause the most chaos. I doubt he even noticed they were gone. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. Как это задание завершено, если я ему палочку еще не вернул? Нужно выучить обезоруживающее заклинание, прежде чем я последую за призраком Ричарда. Запретный лес. Понятно. На карте изображен лес, мост и свечи. Мне пришлось взять карту с собой, чтобы сверяться с ней. Экспеллиармус, это оно и есть, наверное. Я так понимаю. Телепортнемся туда. Да чтоб тебя. А эти все играют и играют на своих скрипках. Revelio. Блин, меня раздражает звук, оказывается, есть на геймпаде. Хотя мы уже, по-моему, смотрели.
Revelio. Что-то бред какой-то. Как убрать звук? Вон шкаф я вижу, а вот ключ. What are you up to now? Что это типа урок прошел? Everything I had asked you to do. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Экспеллиармус выбивает палочки или другое оружие из рук врагов. Различные типы врагов реагируют на это по-разному. Где у нас Экспеллиармус-то? Вот он, да? Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Странно на самом деле, что перезаряжаются заклинания. Это прям как-то, ну, не знаю, смущает меня. Так, пойдем к побочке. Вот, дойдем туда, сохранимся. Проходить ее сегодня уже не будем. Но просто, чтобы в следующий раз не бежать никуда. Что у нас на капусте 5 штук, но 0 из 3. Что значит 0 из 3? Кстати, нам должны были сообщить о том, что наши семена там выросли. Я пропустил, видимо, письмо. Кулдаун разный или у всех одинаковый? Да вроде одинаковый. Вроде бы одинаковый. Можно попробовать. Но это в бою надо пробовать. Так без боя они восстанавливаются очень быстро. О, это что-то интересное. Я такого не видел в прошлый раз. Ну ладно, выполним, фиг с What are you ним. doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent. Outside of Ronan's little lesson in Charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? I'm in. Let's do it. Brilliant! То есть то же, что мы... The ever-changing game. Akio. Try to beat that. Akio.
Вот оно как работает. Я думал, это просто типа бочки. Nothing to it. Вот зараза. Not bad. Not bad. Akio. А чё она не отбилась у него? Akio. Нормальный пинбол, да, да. Didn't think you were a match for me. Wait, did I win? I won! Какой он, высокомерный. Надо его сделать. Чё за фигня? We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? I'm game for another round. Grand. You could use the practice. Чё, я первый, что ли? А, нет. The ever-changing game. Чё он заклинание не произнес? Try to beat that. Akio. Missed the mark a bit on that one. Чё-то он тут вдруг появился. Come on, Leander. Ugh. Хотя бы так. One for the ages. Akio. Блин, у нас просто персонаж еще стоит не по центру экрана, и поэтому сложно ориентироваться, куда поедет, покатится шар. Akio. Ну так вот. Lucky shot. Ну да, ну да. You beat me. Bit of good luck, that's all. Come now, Leander. Раздражает такая фигня с персонажем сбоку. Да, местами. I'll let the others know you're Ну, как бы это удобно, да, ты больше видишь, что происходит, но местами это неудобно. You wouldn't be enough of a challenge. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know. Еще когда делают камеру близко, то вообще... Да, кстати, вот в этой игре местами очень неудобно, когда бегаешь по Хогвартсу, осматривать помещение, потому что камера, такое ощущение, как будто прям вот рядом, впритык к нему. Вот сейчас еще как-то можно осмотреть, ну, потому что все далеко расположено. А когда ты бежишь по узкому коридору, ну, блин, не знаю, какая-то фигня происходит. Так, ну что ж, на этом все, пожалуй, на сегодня. 6 часов мы наиграли всего лишь. Данил у нас 20 часов Ой, 20 часов первый день. Нет, за 2 дня он, по-моему, 20 часов наиграл. Что ж, спасибо за просмотр. Приходите, подписывайтесь, поболтаем.